ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டிடிபி டீடைல் அப்படி தான். ஸோ ஒரு வெப்சைட் வந்து எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்குறது தான் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சீரிஸ் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு வாங்க, அப்போ தான் இந்த சீரிஸில் புரியும், இல்லை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாது. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சொல்லுறப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ HTTP அப்படின்னா என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். ஸோ HTTP அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ HTTP அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்க HTTPSன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ HTTP அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் தான் இது. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா வெப்சைட்டை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இதுவும் வந்து டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ 1989 1991 அந்த டைம்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. The set of rules வந்து used to communicate to website transferring web data, whether that is HTML, images, videos, etc. அப்படின்ட்டு. ஸோ HTML, வீடியோ பேஜஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கிற கண்டுபிடிக்காகவே இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வாட் இஸ் HTTPS அப்படின்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த HTTPS அப்படின்னா செக்யூர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக் சிம்பிள் மாதிரி தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செக்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம் வந்து செக்யூராக இருக்கிறதுக்காக ரன் பண்ணுறதுக்காகவே தான் இந்த HTTPS செக்யூர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன்னா ரெண்டு வித்தியாசங்கள் தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ HTTP and HTTPS அப்படிங்கிறது இதுதான் வித்தியாசம், ஓகேங்களா? ஸோ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா HTTPயில் வந்து டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து பிளெயினாக போகும். பட் HTTPSல வந்து எல்லா சர்வர்ஸும் வந்து இன்கிரிப்ட் ஆகி போகும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் செக்யூராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எல்லா சைடும் வந்து செக்யூராக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஜஸ்ட் பேருக்கு வந்து செக்யூராக இருக்கும், பட் அதாவது நிறைய பக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். பட் சும்மா ஒரு செக்யூருக்காக இப்போ எல்லாமே HTTPS கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்றதுனால ஒரு செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இது. ஓகே, HTTP அப்படின்னு என்ன கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் HTTP, ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் HTTP அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம இது பண்ணிப்போம். ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். அடுத்து வாட் டஸ் த எஸ் இன் HTTPS ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்படின்ட்டு. ஸோ செக்யூர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த HTTPSல இருக்கிற அந்த எஸ்ஸோட இது. ஓகே, அந்த மார்க் வெப் பேஜஸ் அந்த ரைட் சைடு. ஓகே, வியூ சைட் அப்படின்னு கொடுப்போம். ஓகே, இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த மார்க் வெப் பேஜ் அந்த ரைட் there is an issue, once you found it you can click on it, was a challenge flag அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ரைட் சைடு. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன மிஸ்டேக் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ சொன்ன மாதிரி HTTPS இல்லை. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து மிஸ்டேக் இருந்திருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த ஃப்ளாக் வந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துப்போம். ஓகே ஓகே டன். அடுத்து ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு மேலே பார்த்துடலாம். ஸோ இதான் வந்து ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ வாட் இஸ் அன் URL அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் ரிசோர்சஸ் லொக்கேட்டர் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா HTTP அப்படிங்கிறது ஸ்கீமா, அடுத்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், அட்டுங்கிறது ஹோஸ்டர் டொமைன் நேம், 80 அப்படிங்கிறது போட்டு, வியூ ரூம் அப்படிங்கிறது பார்த்து, queryயோட ஸ்ட்ரிங் ID is equal to 1 அப்படின்னு, ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படிங்கிற அதோட டாஸ்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெக்வஸ்ட் ஸோ பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம். So schema, this instruction on what protocol to use for the accessing the resources such as HTTP, HTTPS, FTP, file transfer protocol அப்படின்னு சொல்றது. schema அப்படிங்கிறது அது file transfer protocol HTTP அப்படின்னு சொல்றது இது. அடுத்து user some service required authentication to login, you can put a username and password into the URL to login. ஸோ யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, இங்கே மேலே யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து கொடுக்குறது இல்லை, ஏன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஹைட் பண்ணி வச்சிடறாங்க. ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கண்டுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து ஹோஸ்ட் அப்படின்னா இந்த Tryhackme அப்படிங்கிறத ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த Tryhackme.com அப்படிங்கிற ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது. போர்ட் 80 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கணும், பட் அது கொடுக்கறது இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாத்திலையும் அப்படிங்கிறத போர்ட் நம்பர். இது எந்த போர்ட் வழியாக போகணும் அப்படிங்கிற கண்டுக்கிறதுக்காக தான் இந்த போர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்தது பார்த்து என்ன டைப் ஆஃப் பாத் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ என்ன பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வியூ ரூம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது இந்த ரூம் அப்படிங்கிறது இதை பாத் அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து ஐடி, இதில் தரல ஐடி அப்படிங்கிறது. பட் டாஸ்க் அப்படின்னா HTTP இன் டீடைல் இதுதான். ஸோ கிட்டத்தட்ட எதில் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது 1, இது ஒரு 2, இது ஒரு 3, இந்த 3 மட்டும் தான் இதில் இருக்காது. அடுத்தது மேக்கிங் எ ரெக்வஸ்ட். ஸோ ரெக்வஸ்ட் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ மேக்கிங் எ ரெக்வஸ்ட் இஸ் பாசிபிள் டு மேக் அ ரெக்வஸ்ட் டு வெப் சர்வர் ஜஸ்ட் வித் ஒன் லைன் கெட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு HTTP 1.1 அப்படின்னு கொடுக்குறது. ஸோ ரெக்வஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னா கெட் அப்படிங்கிறது. அடுத்து HTTP ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி கிடைக்கிறாங்க. அடுத்து பேஜ் வந்து ரெக்வஸ்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும்.
ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரெக்வஸ்ட் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கெட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரெக்வஸ்ட் வந்து HTTP வழியாக வந்து போகுது 1.1 அப்படிங்கிறது. ஸோ ஹோஸ்ட் எது வழியாக போகுது அப்படின்னா இந்த Tryhackme அப்படிங்கிற வழியாக போகும். அடுத்து யூசர் அப்படின்னா மொசிலா ஃபயர்பாக்ஸ், என்னோட ஃபயர்பாக்ஸ் இருக்குது மொசிலானா அது வழியாக போகும். அடுத்த ரெஃபர் அப்படின்னா ஸோ எது மூலியமாக ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி போகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் Tryhackme அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மூலியமாக போகுது. அடுத்தது இது வந்து கெட் ரெக்வஸ்ட். அடுத்து போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா ஸோ எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் வருது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேம் அப்டே இதே மாதிரி தான் வரும். பட் சர்வர் வந்து எங்கேருந்து சர்வர் வருது, என்ஜினிக்ஸ் அப்படின்னு சர்வர்ஸ், அப்புறம் வந்து எந்த டேட்டில் வருது, எந்த டைமிங்கில் வருது அப்படின்னு வருது. அடுத்து கண்டென்ட் டைப் டெக்ஸ்ட் அண்ட் HTML. ஸோ HTML கண்டென்ட் மூலியமாக அது வருது. அடுத்து கண்டென்ட் லென்த் 98. ஸோ கிட்ட 98 லைன் பக்கம் அது வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டென்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்புறம் வந்து HTML, HTTP, ஸோ இந்த மாதிரி ஹெட்டர் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி வருது. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கண்டென்ட் லென்த் டெல்ஸ் த கிளைண்ட் ஹவு லாங் ரெஸ்பான்சஸ் த வே யூ கேன் கன்ஃபார்ம் நோ டேட்டா இஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிட்டத்தட்ட கொடுத்த டேட்டா மட்டும் தான் வருது, இல்லை வேறு ஏதாவது டேட்டா மிஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட TCP மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். TCP நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி பார்க்காதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். TCP சொன்ன மாதிரி எல்லா ரெக்வஸ்ட் கரெக்டாக வந்தால் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ண முடியும். UDP மாதிரி வந்த ரெக்வஸ்ட் வச்சு அக்செப்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஸோ TCP கண்டிப்பாக அது வேணும். அடுத்தது வாட் HTTP ப்ரோட்டோகால் இஸ் பீயிங் யூஸ்ட் இன் த எப்போ எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொருலேருந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன டைப் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா HTTP ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா HTTP 101 அப்படின்ட்டு இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னா HTTP /101. அடுத்தது வாட் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெட்டர் டெல்ஸ் த ப்ரௌசர் ஹவு மச் டேட்டா டு எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டென்ட்டோட லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது. ஸோ கண்டென்ட் டைப் இல்லை கண்டென்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ கண்டென்ட் லென்த் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ லாங் இது வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேங்களா. அடுத்து HTTP மெத்தட், என்ன டைப் ஆஃப் HTTP மெத்தட் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ HTTP மெத்தட் ஆர் அ வே ஆஃப் த கிளைண்ட் டு ஷோ தேர் intent action when making a HTTP request. There are lot of HTTP methods, but we will cover the most common ones அப்படின்னு. ஸோ கெட் ரெக்வஸ்ட் நம்ம சொன்ன கெட் ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அடுத்து போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட். கெட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா this is used to getting information from the web servers. அடுத்து போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா this is used for submitting data to the web servers and potentially creating new records. Put method, this is used for submitting data to web server to update information அப்படிங்கிறது. ஸோ வெப்சைட்ல அப்டேட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் பண்ணுறது. போஸ்ட்ல அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. சப்மிட்டிங் டேட்டா டு வெப் சர்வர் potentially creating new records. அது வந்து புதுசாக நம்ம ஒரு டேட்டா வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம், புது ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை போஸ்ட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லிட்டு புது ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது. அடுத்து டெலிட் ரெக்வஸ்ட்னா நம்ம ரெக்வஸ்ட் வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைன்னா போஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ போஸ்ட் அப்படின்னு கொடுப்போம், இது கரெக்டு தான். ஓகே, அடுத்தது வாட் மெத்தட் யூஸ் டு அப்டேட் த இமெயில் அப்படின்னா அது வந்து புட் அப்படின்னு. ஸோ புட் மெத்தடில் வந்து ரெக்வஸ்ட் தான் அப்டேட் பண்ணுவோம். அடுத்தது ரிமூவ் அப்படின்னா டெலீட்டு, DELETE, டெலீட் ரெக்கார்ட் தான் பண்ணுவோம். இப்போ வியூ த நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து கெட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஏன்னா வியூ பண்ணுறதுக்கு வெப்சைட்ஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதா வியூ பண்ணுவோம், அதுதான் வந்து இந்த இது. அடுத்தது என்ன டைப் ஆஃப் HTTP கோட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட சின்னதாக இதுவும். ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 தான் பார்த்துடலாம். ஸோ 100 to 109 அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா ஸோ வியூ சைட் கொடுத்துருவோம், கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது பார்ப்போம் இதில். ஸோ 101 ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா these are sent to tell the client to the first part of the request has been accepted that they should continue sending the rest of the request அப்படின்னா. 100 to 109 அப்படின்னா ரெக்வஸ்ட் வந்து கண்டினியூ சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா 200 to 299 அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. HTTP 200 ஓகே அப்படின்னா சக்ஸஸ் வந்து ரெக்வஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து 300 to 300 ரீடைரக்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கால் ஃபார்வர்டிங் எப்படி ஆகுது, இந்த நம்பர்ல இன்னொரு நம்பர் கால் ஃபார்வர்டிங், அதே மாதிரி தான் வெப்சைட். இந்த வெப்சைட் தான் அடுத்த வெப்சைட் வந்து ரீடைரக்டிங் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து 400 to 499 கிளைண்ட் எரர்ஸ் அப்படின்ட்டு. யூஸ் டு த இன்ஃபர்மேஷன் கிளைண்ட் தட் தேர் இஸ் அன் எரர் வித் தேர் ரெக்வஸ்ட். ஸோ கிளைண்ட் அப்படின்னா நம்ம சைட்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் எதுவும் தப்பு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். 500 to 599 அப்படின்னா அவங்க சைட்ல ஏதோ ரெக்வஸ்ட் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவங்க சைட்ல வந்து எதுவுமே வரல அப்படின்னு சொல்றது தான் இது. ஸோ இதான் வந்து ஸ்டேட்டஸோட கோட் அப்படின்னு சொல்றது. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து 200 ஓகே அப்படின்னா 100% எல்லாமே சக்ஸஸ் வந்து 100% இருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து வந்து 201 அப்படின்னா கிரியேட்டட் அப்படின்னா இப்போ தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ யூசர் நியூ பிளாக் போஸ்ட் ஹஸ் பீன் கிரியேட்டட், புதுசாக வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம்.
அது 301னா permanent redirect அப்படின்னா the client browser to a new web page tells the search engine that the has been route someone else and to look at their instant. அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து கண்டினியூஸா வந்து கொடுக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து இந்த வெப்சைட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, ஐ மீன் ரீடைரக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது. 302 அப்படின்னா டெம்பரவரியா ரீடைரக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து டெம்பரவரியா மூவ் பண்ணிருக்காங்க, அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த நம்பர் இப்போ டெம்பரரி யூஸ் பண்ற வேணா மாத்திப்பா அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து 400 பேட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா திஸ் டெல்ஸ் த ப்ரௌசர் தட் something was either wrong or missing the request. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். கிட்டத்தட்ட ஃபயர்ஃபாக்ஸோட ரெக்வஸ்ட் மிஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்குது. 401 அப்படின்னா ஆத்தென்டிகேஷன் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் ரெக்வஸ்ட்னா நம்ம ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் அந்த வெப்சைட்குள்ள போகும்போது நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும், அது வந்து நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா அது ஆத்தென்டிகேஷன் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. 403 அப்படின்னா forbidden, அதாவது நம்ம இடத்துல வந்து பிளாக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வேற சைட்ல, அதாவது வேற ஒரு நாட்டோட சைட் நம்ம இடத்துல பிளாக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து போக முடியாது அப்படின்னு தான். ஸோ நம்ம வந்து பர்மிஷன் இல்லாமல் அது உள்ள போக முடியாது. எக்ஸாம்பிள் நாசா அந்த மாதிரி இடத்துல பர்மிஷன் இல்லாமல் உள்ள போக முடியாது. அடுத்தது method not allowed அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The resource does not allow this method request. For example, you send a get request to the resources, create a new account when it was accepting post request instant அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ புது ரெக்வஸ்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் மெத்தட் வந்து டஸ் நாட் அலோவ் பண்ணாது அப்படின்னு. ஸோ புது ரெக்வஸ்ட் நம்ம கெட் பண்ணி பண்றது அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து 404 அப்படின்னா பேஜ் நாட் 4 எல்லாம் தெரிஞ்ச அந்த பேஜ் வந்து இல்லாமல் போகுது அப்படின்னு சொல்றது தான் 404 அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்து இன்டர்னல் சர்வீஸ் ரெக்வயர்ட். The server has encountered some kind of error with your request that it does not know how to handle it properly அப்படின்ட்டு. ஸோ வெப்சைட் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்றது இது. அடுத்து ஃபைனல்னா சர்வீஸ் அன்அவைலபிள், அந்த சர்வீஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கிடையாது, இது வந்து அன்அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்றது, இந்த சர்வீஸ் வந்து அன்அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்தது வாட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் மைட் யூ ரிசீவ் இஃப் யூ கிரியேட் நியூ ஆர் நியூ பிளாக் போஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ புதுசாக ஒரு பிளாக் போஸ்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 201, அதுதான் நமக்கு வந்து புது ரெக்வஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு அர்த்தம். ஸோ 201 அப்படின்னு கொடுப்போம். வாட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் மைட் யூ ரிசீவ் இஃப் யூ ட்ரை டு ஆக்சஸ் த பேஜ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பேஜ் வந்து இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு என்ன மெத்தட் வந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 404 அந்த வெப்சைட் வந்து இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து வாட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் மைட் யூ ஹேவ் ரிசீவ் இஃப் வெப் சர்வர் கேனாட் ஆக்சஸ் இஸ் டேட்டாபேஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் கிராஷஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து கிராஷ் ஆயிருக்கு இல்லை வேற ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆத்தரைசேஷன் அப்படி கிடையாதுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓகே வேற ஏதாவது இது வந்து நமக்கு வந்து இது இருக்கிற அர்த்தம். ஸோ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட்ல வந்து 401 இல்லை அப்படின்னா ஸோ சர்வீஸ் அனைவபிள் இல்லை, சர்வீஸ் அனைவபிள் வராது. இன்டர்னல் எரர், யா எஸ், ஏன்னா டேட்டா பேஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இன்டர்னல் எரர் இல்லையா? ஓகே அப்போ இன்டர்னல் எரர் இல்லை அப்படின்னா என்னது? ஓகே அப்போ வந்து யா சர்வீஸ் அனைவபிள், யா கேனாட் ஆக்சஸ்னா சர்வீஸ் அனைவபிள். ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 503 வாட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் மைட் யூ ரிசீவ் இஃப் யூ ட்ரை டு எடிட் ப்ரொஃபைல் வித்தவுட் லாகின் இன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து நாட் ஆத்தரைஸ்டு. ஸோ 401 எஸ் நாட் ஆத்தரைஸ்டு அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஓகே ஸோ 403 எரர். ஸோ 4bitten 404 நாட் ஃபவுண்ட் 403 சர்வீஸ் அன்அவைலபிள். ஓகே Hey everyone, welcome back to another video here on Tryhackme. I'm John, and today we're going to be taking a look at header or additional bit of data you can send to the web servers when making a request. Learn about how you request content, or how you request content from a web server using the HTTP protocol. And if you watch the DNS in detail room, I spoke a little bit to this previously, however, we don't have to worry about that too much yet. Let's go ahead and move into task 1. What is HTTP or HTTPS? version number அப்படினு சொல்றது. சோ what is HTTP? Hypertext Transfer Protocol. HTTP is what's used whenever you view a website. Developed by Tim Berners-Lee and his team between 1989 and 1981, HTTP is a set of rules used for communicating with web servers for the transmitting of web page data, whether it is HTML, images, videos, so on and so forth.
So என்ன type of compression method use பண்ணுவோம் அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இதுல. அடுத்து cookies is the secure version of HTTP. Remember your information. HTTPS data is encrypted, so it is not only stops people from seeing the data you're receiving and sending, but it also gives some assurances that you're talking to the correct web server and not something impersonating it, because there's a signature field there. Don't worry too much about that. Just know that there are systems built in there just to make sure that this is as safe as it can be. Answer the questions below. What does HTTP stand for? That stands for Text Transfer. What header tells the browser what type of... And there we go. What does the S in HTTPS stand for? That'll be secure. On the mock web page on the right, there's an issue. Once you found it, click on it. What is the challenge flag? So let's see. The biggest thing that's jumping out here is this lock. That's indicating that it's not secure because of HTTP. That is a security issue. So we can go and highlight this, and don't worry if this is a little bit small. Paste that in there, and we can see that we have the flag THM invalid HTTP cert. There we go. Let's move into task 2, requests and responses. When we access a website, your browser will need to make requests to a web server for the assets such as HTML, images, and to download responses. Before that, you need to tell the browser specifically how and where to access these resources. This is where URLs will help. What is a URL? Short for Uniform Resource Locator. If you've used the internet, you've used a URL before. A URL is predominantly an instruction on how to access a resource on the internet. The below image shows what a URL looks like with all of its features. It does not use all features in every single request, though. First, we have the scheme here at the start. This instructs on what protocol to use for accessing the resource, such as HTTP, HTTPS, FTP, and so on and so forth. We have the user, which is our user, and then we have a password here separated by a colon. Some services require authentication to log in, and you can put a username and password into the URL to log in. Then we have the host, which is the domain name or IP address of the server you wish to access. That's going to be right here. We have the actual port that we're communicating on, which is what we're going to connect to. Usually this is going to be 80 for HTTP and 443 for the secure version. But this can be hosted on any port between 1 and 65,535. But traditionally this is going to be either that or 8080 is another common port to see, but we won't go too far into that. That's something that's a little bit more around CTFs. Then we have the path, which comes after this / and that's the file name or location of the resource you're trying to access. We have the actual query string, which is the extra bits of information that can be sent to the requested path. For example, the blog, and then we have question mark, ID equals 1, would tell the blog path that you wish to receive the blog article with the ID of 1. And then we have the fragment. This is a reference to the location, and you can see it up here, on the actual page requested. This is commonly used for pages with long content and can have certain parts of the page directly linked to it, so it is viewable to the user as soon as they access the page. Don't worry too much about this, just know that we need to know this part primarily, as well as this part. Let's go into making the request. It is possible to make a request to a web server with just one line. Get /HTTP/1.1. So we have the request method right here with get, the page being requested, so the actual root, and then the protocol and the actual version there. But for a much richer web experience, you'll need to send other data as well. This other data is sent in what's called headers, where headers contain extra information to give the web server you're communicating with. But we'll go into this in a little bit more detail in the actual header task. And here we have an example request below. And here's a couple of those headers. To break down each line of this request, on line 1, this request is sending the get method, more on this in the HTTP methods task, request the homepage with the / and telling the web server we are using the HTTP protocol version 1.1. Pretty common web request, pretty straightforward. On line 2, we tell the web server we want the website Tryhackme.com. You can see that right there with the host. And then on line 3, we tell the web server we are using Firefox version 87 for the web browser. This is our user agent.
More tools. On line 5, we are telling the web server that the web page that referred us to this one is https://tryhackme.com. And then on line 5, it looks like it might not be there. Well, rather it is there. HTTP requests always end with a blank line to inform the web server that the request is finished. So it doesn't display right here, but there's an implied blank line. And here we have an example response. This is what's going to come back after we make that request. To break down each line of the response. Line 1, we have the version, and then we have our status code. In this case, it's 200 OK, which tells us the request is completed successfully. 200 is pretty common. 200s and 403s are going to be probably some of the most common codes that you see, along with 302. Don't worry too much about the other types of codes. We'll go into those a little bit later, I believe. Line 2, this tells us the web server software and version number. This won't always come back. Line 3 has the current date, time, and time zone of the web server. On line 4, the content type header tells the client what sort of information is going to be sent, such as HTML, images, videos, PDFs, XML, and so on and so forth. This just says, hey, I'm sending this, this is what you should expect. And then we have the actual link to the content that's enclosed, which is going to be on line 5. Line 6, the HTML response contains a blank line to confirm the end of the HTTP response, and then lines 7 through 14 has the actual information that we requested. So there's the website. Pretty straightforward here. What HTTP protocol is being used in the example above? That is going to be HTTP, and then /1.1, and there we go. What response header tells the browser how much data to expect? That is going to be what we saw on line 5 here, the content-length. And if you're interested in learning a little bit more about this, there is a web hacking technique called request smuggling. James Kettle, I believe, I might have just messed up his last name, he works with Portswigger, the people that make Burp Suite. He has a very, very well-done talk on content length and how you can mess with this, and how you can do a lot of really cool things. Again, that is request smuggling. I definitely recommend looking into it. If it goes a little bit over your head, don't worry about it. Just knowing about it is a good thing in the first place. That being said, let's move into task 3, HTTP methods. HTTP methods are a way for the client to show their intended action when making an HTTP request. There are a lot of HTTP methods, but we'll cover the most common ones, although mostly you'll deal with the GET and POST methods. First, we have the GET request, which is used for getting information for the web server. It says, hey, I want this, and the web server will typically respond with, are you authorized for it? And it'll send it back. Then we have the POST request. This is used for submitting data to the web server and potentially creating new records. So we're sending data to it. We have the PUT request, which is used for submitting data to a web server to update information. This is more situational. Don't worry too much about this one. And then we have the delete request, which is used for deleting information and records from a web server. Again, more situational. The main ones you need to know are these two. What method would be used to create a new user account? That will be a POST method. What method would be used to update your email address? For updates, it's going to be that PUT method. What method would be used to remove a picture you've uploaded to your account? That would be delete. What method would be used to view a news article? And that will be get. And there we go. Let's move into task 4, HTTP status codes. Let's go ahead and click on this so we can view the site. In the previous task, you've learned when an HTTP server responds. The first line always contains a status code informing the client of the outcome of the request and potentially how to handle it. These status codes can be broken down into 5 different ranges, and I recommend adding this to your notes if you're taking notes alongside of this. For now, I'm just going to go over an overview because this is really the important information. So the 100s are going to be an informational response. It'll tell you something about what comes back. Don't worry too much about this. These are not very common. This is the main one. The 200s are success. This can be success, but it'll have a little bit more information with it. So it might have a caveat of success, but maybe an update or something like that. 300s are going to be redirection, which means that the web server or the requested resource has been moved or to a different web page altogether.
400 is going to be, hey, you did something wrong on your end. There's a client error. And then 500, which means that something broke on the server's end. If this ever happens, it's probably worth digging into, because these are interesting errors. Again, the main ones you're going to see are these. So, client errors can range from things like something is actually malformed in the request to you don't have permission to access that. Again, very common. Common HTTP status codes. There are a lot of different HTTP status codes, and that's not including the fact that applications can even define their own. We'll go over the most common HTTP responses you are likely to come across. So first we have 200, which is okay, just means the request was completed successfully. Then we have 201, which is created, a resource has been created, for example, a new user or a new blog post. 301 is going to be a permanent redirect. This redirects the client's browser to a new web page, or tells search engines that the page has been moved and or somewhere else and to look there instead. Then we have 302, which is a temporary redirect, similar to the name, the above permanent redirect, but as the name suggests, this is only a temporary change and may change again in the near future. So இதுக்கப்புறம் இனி HTTP வீடியோஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இனி ரெண்டே ரூம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இது முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து நமக்கு ஒரு 90% முடிஞ்சிடும். ஸோ மீதி இருக்கு 3 மட்டும் தான் முடிச்சிடலாம். ஸோ அடுத்த வெப்சைட்டில் வந்து ஹவு வெப்சைட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது கண்டிப்பாக கமெண்ட்காக நான் சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும் வரை உங்களையும் பெறுவது உங்களில் நான் யாழ். ஸோ பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.